Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivardhari Gopi Jana Balaba Girivardhari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivardhari Gopi Jana Balaba Girivardhari Gopi Jana Balaba Girivardhari Gopi Jana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Jashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupada Paramhansa Paribrojakacharya Tathara Shri Srimad His Divine Grace A.C. Bhakti Vidya Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Segaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Shivas Adi Gaura Bhakti Vrinda Ki Shishi Radha Krishna Go Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kundi Giri Govardhana Ki Shri Vrindavan Dhama Ki Shri Mayapur Dhama Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulasi Devi Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jainatai Gaura Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada.
Just English today? Oh, you're translating. Okay, okay, very good. Where did we leave? Vivian, I don't know what it is there. It's the same book on page 42. You have a Cheto Darpana Marjanam at the top? Yes. Yeah? And then under that, the first paragraph, so second paragraph. So not only is the chanter. Yeah? Could you read the first sentence, please? Not only is the chanter of the Mahamantra purified, but the heart of anyone who happens to hear the transcendental vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is also cleansed. So. Очищается не только тот, кто повторяет Махамантру, но и сердца всех, кому довелось услышать трансцендентные звуки Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Even the souls embodied in lower animals, insects, trees, and other species of life also become purified and prepared to become fully Krishna conscious simply by hearing the transcendental vibration. Даже души, находящиеся в телах низших животных, насекомых, деревьев и так далее, тоже очищаются и, слушая трансцендентные звуки, готовят себя к тому, чтобы когда-нибудь обрести полное сознание Кришны. So the context of this is that whatever is being done, right, in this guhyamakiti prichati means discussing confidential subject matter about Krishna and hearing that, then anybody who hears then gets benefit. Значит, контекст этого положения в том, что санскритский термин, который произнесли, означает, что благо получает каждый, кто слышит, не только повторяет. Right, even the animals, insects, the trees, everything. Даже животные, насекомые, деревья, все. Все. So the effect of the Sankirtan mission is actually very immense. Потому эффект миссии Санкиртана не ограничен. Yeah. So yeah. This was explained by Thakur Haridas when Chaitanya Mahaprabhu inquired from him how living entities lower than human beings can be delivered from material bondage. Об этом говорил Харидас Такур, отвечая на вопрос Чайтаньи Махапрабху о том, как можно освободиться из материального плена, как могут освободиться из материального плена живые существа, находящиеся на более низком, чем люди, уровне развития. Haridas Thakur said that the chanting of the holy names is so powerful that even if one chants in the remotest parts of the jungle, the trees and animals will advance in Krishna consciousness simply by hearing the vibration. Харидас Такур сказал ему, что повторение святых имен столь могущественно, что произнося их даже в глухих джунглях, можно помочь деревьям и животным, слушающим эти звуки, развить в себе сознание Кришны. This was actually proved by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself when he passed through the forest of Jharikanda. Это продемонстрировал сам Шри Чайтанья Махапрабху, когда он проходил через Джахариканда, лес Джахариканда. At that time, the tigers, snakes, deer, and all other animals abandoned their natural animosity and began chanting and dancing in Sankirtana. Тигры, змеи, олени и другие животные, забыв о своей извечной вражде, принимались петь и танцевать, присоединяясь к Санкиртане. Of course, we cannot imitate the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu, but we should follow in his footsteps. Мы, разумеется, не можем подражать Шри Чайтанье Махапрабху, но должны следовать по его стопам. Right, so this is a very important principle of that the difference between following the footsteps and imitating. Это очень важный момент, где показывается разница между следованием по стопам и имитированием, подражанием. So following the footsteps means that we're following the principal point that's being given. Следуя по стопам означает, что мы следуем главенствуемому принципу, который был дан. And we're following the secondary in as much as it applies to our position. И мы следуем в второстепенном в такой мере, в которой это прилагается нашему положению, соответствует нашему положению. So in other words, following the instruction, that's following in the footsteps. Другими словами, следовать наставлению — это означает следовать по стопам. Right. And imitating means you just do what they do, the form of it. А имитирование называют делать так, как делают это они, в той форме, в которой они это делают. But it's not actually in pursuance of the principle that's being established. Но это совершенно врознь с принципом, который был установлен. And as Srila Prabhupada is pointing out, we don't have that potency.
И как указал здесь Шрила Прабхупада, у нас нету такой возможности, такого таланта, такого потенциала. Yeah? Okay. So Prabhupada continues. We are not powerful enough to enchant the lower animals, such as tigers, snakes, cats, and dogs, or entice them to dance. But by chanting the holy names of the Lord, we can actually convert many people throughout the world to Krishna consciousness. Мы недостаточно могущественны, чтобы, заворожив тигров, змей, кошек и собак, заставить их танцевать. Но давая людям возможность услышать святые имена Господа, мы можем обратить в сознание Кришны многих людей во всем мире. Right? So convert means going from material consciousness to spiritual consciousness. Обратить значит перейти из материального сознания в духовное сознание. Because that's what one's trying to establish. Потому что это и есть то, что здесь пытаются установить. It's not the form of it. Это не форма вот этого. It's that one's Krishna conscious. Главное то, что человек сознает Кришну. Right? And then naturally form will follow the Krishna consciousness. И естественным образом тогда происходит следование сознанию Кришны. So, yeah. Понятно? Okay. Contributing or distributing the holy name of the Lord is a sublime example of contributing or giving charity, the Dadati principle. Распространение святого имени Господа — это возвышенная форма пожертвования или дара, принцип дадати. By the same token, one must also follow the pratigrinati principle and be willing and ready to receive the transcendental gift. Кроме того, мы должны следовать принципу пратигрихнати с готовностью и желанием принимать трансцендентные дары. Right? So we're giving Krishna consciousness, and people should be willing to receive. Мы даем сознание Кришны, и люди должны желать его получить. That's the reciprocation. Это такое взаимодействие. So, in other words, it's Krishna that's being given. Другими словами, это дается сам Кришна. Right? The process of Krishna consciousness. Процесс сознания Кришны. So, receiving that, that's where the real benefit is. That's the real charity. Потому получить вот это, Кришну, это настоящее благо, это настоящая благотворительность. Means other charities then create a more pleasant environment. Другие виды благотворительности создают более приятную среду. But it's Krishna consciousness that actually changes the fortune of the living entity. Но это именно сознание Кришны, которое способно поменять удачу, судьбу живого существа. Right? It means other things will have a temporary result. Другие какие-то дары, другая форма благотворительности будет давать временный результат. But Krishna consciousness has a permanent result. Но сознание Кришны дает постоянный результат. Right? So that's the real charity. Это настоящая благотворительность. Right? You know, just like let's look at it. Okay, I give someone 10 cents. Okay, that's charity. Давайте посмотрим. Вот даем мы кому-то 10 центов. Это благотворительность. Right? But I would consider if I gave them 10 euros, that would be more charity. Но если подумать, дал бы 10, это было бы более великое, больше 10 евро, то было бы большая благотворительность. Where over here you use, here it's lots? Euros, there's euros now. Здесь были латы, но здесь евро. Okay, but the lots are gone. Okay. Латы прошли, уже ушли. So then, but now let's say if I gave them 1,000 or 10,000 or 100, we would consider it better and better charity. Теперь, если посмотреть, если дали бы 10, 100 или 1000 евро, то это, казалось бы, наиболее лучшая благотворительность. I mean, of course, we may look at it simply because of the volume, that's why it's better. Но мы смотрим только с точки зрения объема, величины этого пожертвования. But what's the advantage of volume? Ну, в чем преимущество объема? Is the how much time it has effect. В том, что насколько долгое время он дает эффект какой-то, это пожертвование. So more can get done for a longer period of time. Насколько хватит этого? Значит, более на долгое время хватит этого пожертвования. Right? Now, if you give a charity, that will give an eternal benefit. И теперь, если вы дадите пожертвование, которое даст вечное благо, that would be the best. Это было бы наилучшее. Right? So therefore, if you give the holy name, you're giving Krishna. So that's eternal. Потому если вы даете святое имя, это Кришна, это вечное благо.
It establishes us in our eternal relationships, so therefore all the problems of this world go away. Это устанавливает нас в наши вечные отношения с Кришной, и все материальные проблемы, они уходят. The idea of charity is it gets rid of difficulties. И идея пожертвования в том, чтобы освободиться от трудностей. Right? It means if you give money to someone who has no problem, that's not technically a charity as such. Потому если мы даем кому-то деньги, у кого нету проблем, это в техническом понятии не благотворительность. Right? The idea of charity is it removes someone's difficulty. Смысл пожертвования в том, чтобы устранить какие-то трудности. So the holy name that removes the ultimate difficulty of the material consciousness. Потому святое имя, оно устраняет саму большую проблему материального существования. So then by being in the material world, we suffer. By getting out of the material world, we give up that suffering. Будучи в материальном мире, мы страдаем, но выбираясь из материального мира, мы освобождаемся от этого страдания. So getting out means coming to transcendental consciousness. Освобождение, то есть из этого страдания, это освобождение от материального сознания. Because we're here because of material consciousness. Потому что мы здесь находимся из-за материального сознания. So removing material consciousness, then that's actually the best benefit that someone can get. Устранение материального сознания — это самое лучшее благо, которое человек может получить. Right? So we see there's so many ways: the chanting, the Krishna consciousness, the book distribution, prasad distribution, the association. Мы видим, что здесь много способов повторения святого имени, прасад, проповедь и распространение книг. Yeah, so all these things, these are all varieties of transcendental charity. Все эти вещи — это разновидности трансцендентной благотворительности. Okay, so continuing. One should inquire about Krishna consciousness, the Krishna consciousness movement, and open his mind in order to understand the situation of this material world. Стремясь постичь материальный мир, мы должны... Thus the guhyam akiti prichati can be served. Стремясь постичь материальный мир, мы должны задавать вопросы о движении сознания Кришны и проверять свои мысли преданным. Так мы осуществим на практике принцип гухьям акьяти причхати. Right? So, in other words, the opportunity for Krishna consciousness is given. That's the dadati pratigrinati. Значит, здесь дана возможность для сознания Кришны, это дадати при... Yes. Okay. So, and then by someone becoming interested in that and inquiring, and so there's a discussion based on that. Then that becomes the guhyamakiti prichati. Значит, здесь есть принцип в том, что если кто-то интересуется, есть интерес, то появляется принцип гухьям акьяти причхати. Right. Does this make sense? So, he's just probably just pointing out the broadness of this verse where it shows all these different kinds of exchange. Прабхупада указывает особенность этого стиха, где показывается широта этого принципа. The members of the International Society for Krishna Consciousness invite the Society's members and supporters to dine with them when they hold love feasts in all their branches every Sunday. Преданные члены Международного общества сознания Кришны, устраивая в своих центрах воскресные пиры, приглашают на них членов общества и его друзей. Many interested people come to honor prasad, and whenever possible, they invite members of the society to their homes and feed them sumptuously with prasad. Чтобы почтить прасад, там собирается много интересующихся людей, которые затем, когда им представляется возможность, приглашают преданных к себе и угощают их обильным прасадом. In this way, both the members of the society and the general public are benefited. Это приносит благо как преданным, так и обыкновенным людям. Right? So it goes both ways. It means we're inviting, people are coming here, then people will invite devotees to come to their house, do programs, honor prasad. So in this way, that principle goes back and forth. Здесь мы видим, как принцип работает в обе стороны. Значит, мы идем к людям и приглашаем их к себе, и потом мы видим, что люди стремятся к преданным и приглашают их к себе. Происходит взаимный обмен. People should give up the company of so-called yogis, jnanis, karmis, and philanthropists because their association can benefit no one. Людям следует избегать общения с такими называемыми йогами, гьяни, карми и филантропами, поскольку такое общение никому не приносит пользы.
if one really wants to attain the goal of human life, he should associate with the devotees of the Krishna conscious movement, because it is the only movement that teaches one how to develop love of God. Тот, кто действительно желает постичь цели человеческой жизни, должен общаться с преданными из движения сознания Кришны, потому что только это движение учит, как развить в себе любовь к Богу. Right? Because the purpose of yoga is to connect with the Supreme. Так как смысл всей йоги — это соединение с Всевышним. Right? And so the highest form of that actually gives you eternal benefit is then through devotional service, of bhakti yoga. Поэтому наивысший смысл этого, наивысшая цель — это та, которая дает вечное благо и соединяет вас с Господом. Other aspects of yoga will be temporary. А другие аспекты йоги будут временными. They're not transcendental. Они не трансцендентны. They may be purifying, but they're not transcendental. Они могут очищать вас, но они не трансцендентны. Like washing your hands, it's purifying, but it's not transcendental. Например, мытье рук. Это очищает, но не трансцендентное действие. Does that make sense? Понятно? So, and then the jnanis means they have knowledge, they're very intelligent, but unless that's connected to Krishna, then it doesn't actually take on the eternal platform. Поэтому гьяни, они, возможно, и очень ученые, и знают очень много, но так как они не достигают трансцендентной платформы, они не достигают Кришны. And we see that karma, then that activity is performed, results are gained, but all those activities and results will give temporary effect. Мы видим как принцип кармы, что какие-то действия сделаны, что-то заработано, но все эти результаты и действия, они временны. And same with the philanthropists. Например, в случае филантропов. Right? Because whatever benefit they'll give, it will be temporary. Какое-либо благо они давали людям, оно всегда будет временным. And if we say, no, it'll give long term, we work on the environment, and then our children, our grandchildren, then we'll have a much nicer world to live in. И они вопреки скажут, мы работаем, мы вкладываем очень много, нашим детям будет гораздо лучшая среда, здесь мы все устраиваем, это благо будет долгосрочным, они так говорят. But how long will that go on for? Но вопрос, как долго это будет продолжаться? You'll say it'll go for eternity, but does anything go for eternity? Они утверждают, что это будет продолжаться вечно, но разве что-либо продолжается вечно? That makes sense? Yeah, so that's the thing, is it doesn't have a long-term effect. В этом и смысл, что это не имеет долгосрочного эффекта. And then, okay, so the children, grandchildren get some benefit, but the person, the philanthropists themselves, where do they go next life? Да, и значит, результат такой, что, возможно, их внуки, дети, может быть, кто-то и получает это благо, но сам филантроп, куда он отправляется? Right? That you don't know. Никто это не знает. Because there's only been a temporary benefit. Потому что это было только временным благом. But then God consciousness, Krishna consciousness, that gives an eternal benefit. Но сознание Кришны, сознание Бога, оно дает вечный результат, вечное благо. Because you're changing the consciousness. Потому что вы меняете You're сознание. becoming aware of how everything's connected with the Lord. Вы начинаете осознавать, как все связано с Господом. And seeing how everything's connected to the Lord, then one can always be absorbed in one's natural position. И видя, как все связано с Господом, вы можете быть вовлечены, вы можете быть в этом вечном положении. Right? So that's what it means. So their association can benefit no one. Потому видно, что их общение никому не приносит блага. By associating with these yogis, jnanis, karmis, and philanthropists, all you'll develop is material consciousness. Общаясь с этими йоги, карми, гьяни, единственное, что вы получаете, это материальное сознание, материальные отношения. Вы развиваете материальное сознание. Right? So that doesn't give anyone a benefit. Никому не дает блага. It means you already have that. Это оно, в принципе, у вас уже есть. So what benefit they can give you? Потому какое благо они могут вам дать? One may say it'll improve the external situation, but for how long? Можно сказать, что это внешнюю ситуацию улучшает, но вопрос, как долго, на какое долгое время? Right? Let's say I come along and I say, here, take this briefcase, this is for you. Можно сказать, как пример, вот возьмите этот чемодан, и что там, вот это для вас. Right? And then
you take the briefcase, you open it, inside is €1,000,000. И да, вы открываете чемодан, а там 1,000,000 евро. And I say, this is for you. Я говорю, это для вас. Have it, enjoy. Возьмите, радуйтесь, наслаждайтесь. And you go, wow, this is great, fabulous, like that. Я говорю, вау, вы говорите, вау, это восхитительно. And then I say, okay, now give it back. И потом я говорю, нет, давайте обратно, я забираю обратно. Right? And then we walk off. И я ухожу просто с ним. So, I've given you €1,000,000. Я только что вам дал 1,000,000 евро. You were a millionaire, Вы миллионер. for a whole 37 seconds. Знаете, на все 37 секунд. Right? Does that make sense? Maybe not up to, everybody has their 15 minutes standard, but, at least it's something. Кому-то дают 15 минут побыть миллионером, но это хотя бы что-то. Right? So, can I say I've really given the person benefit? Могу ли я сказать, что я правда кому-то дал какое-то благо? Right? You would tend to say no. Вы, скорее всего, скажете, что нет. Because it didn't last. Потому что это не длилось нисколько. And why? We're looking at it in comparison to a full lifetime. И мы смотрим это по сравнению, потому что мы смотрим это на протяжении всей жизни. Right? And so in comparison, it doesn't mean anything. Значит, сравнение в сравнении с целой жизнью это ничего не значит. Right? No, for a bacteria, maybe, being a millionaire for 37 seconds, that was a good part of their life. Может, для какой-то бактерии это правда что-то значимое, это целая большая часть их жизни побыть миллионером. And then problems come up when then they split, and then now they have to divide the money. The whole thing. И проблема появляется, когда бактерия делится, и теперь нужно деньги тоже делить. And then time it talks to talk to your lawyer. Now he's split, and now they're fighting over who controls the company. И теперь время поговорить с бактерией, которая служила как юрист. Она теперь тоже поделилась на две, и теперь с кем разговаривать непонятно. When you started, then the company was called Microbe. Когда вы начали это все дело, тогда компанию называли Микроб. But now, just through the conversation, he's split. Now it's Microbe and Microbe. А теперь во время вашей встречи бактерия поделилась, называется теперь Микроб и Микроб. Right, and then while that fighting's going on between them, who's controlling the company, they split again. Now it's Microbe, 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 and Microbe. И теперь во время того, как они там ссорились, спорили, как поделить компанию, они поделились сами еще. И это теперь называется компания Микроб, Микроб, Микроб и Микроб. You understand? Понятно? Yeah. So the thing is it's temporary because it's only a short time. Дело в том, что это очень временно, на очень короткое время это происходит. Now, if we compare this to the living entity being in the material world since time immemorial and is going to be here for about that much time after. Если мы здесь сейчас посмотрим на это, то живое существо было в материальном мире с незапамятных времен, и это будет продолжаться столько же времени. Then how much benefit have you given that living entity by arranging for them, a coat or a mosquito net or a blanket or a plate of food? И вот теперь на таком фоне посмотрите, сколько же блага вы все-таки сделали, давая им просто одежду или еду или место, где поспать. So this association can't give any benefit to the soul. Поэтому такое общение не может дать никакого блага душе. It may do something temporary for the environment that this soul's in, the body and everything. Это может дать благо какой-то среде, в которой находится это живое существо. And that's standard things to do, to take care of. И это стандартная вещь, которую нужно делать, то есть заботиться о среде существования. So in other words, these things go on, but that association isn't special. Поэтому все это должно происходить, но это общение, оно ничем не особенно. Because there's no understanding of God consciousness. Потому что отсутствует понимание сознания Бога. Yeah? So, yeah, okay. If one really wants to attain the goal of human life, you should associate with devotees of Krishna consciousness movement because it's the only movement that teaches one how to develop love of God. Тот, кто действительно желает постичь цели человеческой жизни, должен общаться с преданными из движения Кришны, потому что только это движение учит, как развить в себе любовь к Богу. Religion is the special function of human society, and it constitutes the distinction between human society and animal society. Религия — привилегия человека. Именно она отличает общество людей от общества животных. Animal society has no church, mosque, or religious system.
У животных нет ни церквей, ни мечетей, ни религиозных учений. In all parts of the world, however downtrodden human society may be, there is some system of religion. Но люди, где бы они ни жили, на какой бы ступени развития ни находились, обязательно исповедуют ту или иную религию. Even tribal aborigines in the jungles also have a system of religion. Даже у диких племен, обитающих в джунглях, есть своя религия. When a religious system develops and turns into love of God, it is successful. Когда религия, развиваясь, превращается в любовь к Богу, она достигает цели. As stated in the first canto of Srimad Bhagavatam 1-6. Как сказано в первой песне Шримад Бхагаватам 1.2.6. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhok sajay ahaituk yapratihata yayatma srupatsitati. The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which men can attain the loving devotional service unto the transcendent Lord. Высшим занятием, дharмой, всех людей является то, которое приводит их к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted in order to completely satisfy the self. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. Right, so dharma means the inherent nature of something, how something functions. Дharma означает природа, изначальная естественная природа, как что-то действует. Right, so then for human beings, that's the regulation of society. Для людей это регулирование общества. Right, for dogs, they follow their dog dharma. Для собак они следуют своей собачьей дharме. They go around, they sniff things, they pee on things. Они ходят вокруг, нюхают, мочатся на все, на что-то. Right, especially our Rolls-Royce at the mall. Особенно Rolls-Royce в торговом центре. Right, so they do that. They see a cat, they bark, they run after it. Ну это то, чем они занимаются. Видят кошку, лают на нее, бегут за ней. Right, they love to run out in the street, get run over by cars. Они очень любят выбежать на улицу, чтобы их сбила машина. Right, lay on their back, you scratch their tummy. Если она лежит на спине, ей нравится, чтобы живот почесали. And whatever you give them to eat, they eat in about 5.5 seconds. И что бы вы ни дали ей съесть, она в 5 или 6 секунд это проглатывает. Right, in dog dharma, chewing is overrated. В собачьей дharме жевание это переоценено. Right? Yeah. So they do that, but the point is, human society, there's a regulation. There's you accept the religion. You're not just following it because of the modes of nature. Значит, собаки и кошки занимаются этим, но в человеческом обществе есть дharma, есть правила и предписания, и этому следуют. Right. The aspect of free will becomes important. Аспект свободной воли становится очень важным. For the dog, yes, they've made their choice by their free will. They've become a dog. Для собаки они используют свою свободную волю, они стали собакой. But once they become a dog, then it's pretty straightforward. They just do dog stuff. Но с того момента, как они стали собакой, это очень ясно, чем они будут заниматься собачьими делами. They're not like Brian, who's sitting down at the restaurant and drinking things, martinis and stuff. Brian's the name of a dog. Есть такой пес Брайан, скорее всего, мультипликационный персонаж, который идет в ресторан, пьет вино. Right. So the whole point is, as humans, then they have to take on an acceptance of a religion that is purifying and uplifting, trying to improve the quality of consciousness. Значит, смысл того, чтобы быть человеком, это нужно принять принципы религии и процесс, который будет помогать возвышать сознание. So that's why human life is meant for becoming God conscious. Поэтому человеческая жизнь предназначена для того, чтобы осознать Бога, стать сознающим Бога. Does that make sense? Понятно ли это? So we see as the Vaikuntha pastimes aren't human pastimes. Потому мы видим, что игры Вайкунхи — это не игры человеческие. They're godly pastimes. Они божественные игры. So everybody's on the transcendental platform and everything goes on in a very majestic way. Они все находятся на трансцендентной платформе, и все в таком величественном виде происходит. But you see in Goloka,
then they're following human culture, not godly culture. Но на Галоке мы видим, что они следуют человеческой культуре, а не божественной культуре. So even though they are perfect living entities and they're all established in eternal Krishna consciousness, Даже если они совершенные живые существа, и они крепко установлены в сознании Бога. Johnny Jai. They all live a lifestyle as if they're trying to become God conscious. Они все живут образом жизни, как будто бы стараясь осознать Бога. So therefore you see Nanda Baba talking about how they're entangled in household affairs and all these different kinds of things. Поэтому мы видим, как Нанда Баба говорит о том, что насколько мы обусловлены в материальном. Right? Because it's always about trying to develop that remembrance of Krishna. Потому что смысл в том, чтобы развить эту память о Кришне. Though they're always functioning in that capacity, but it has that flavor. Хотя они постоянно действуют в этом, но есть вкус старания достигнуть этой платформы. So human life means we're trying to uplift. Человеческая жизнь означает, мы стараемся возвыситься. So all human beings will have some kind of religious system. У всех человеческих существ будет какая-то религиозная система. Right? Whatever it is, even if it's the modern academy or science, it's still their religion. Какая-либо система это не было, может быть, какая-то современная академия наук, это все равно их религиозная система. Right? It has its nature, it has how you have to do things. У нее есть своя, то есть природа, принципы, по которым нужно действовать. It means like the modern academy is based on the principle of engaging the intelligence in a analytical way to taste the mechanistic aspect of analyzation. Значит, принцип современной науки, современной научной академии в том, чтобы задействовать свои аналитические, интеллектуальные способности и получить вот этот вкус анализа, понятия чего-то. Right? So therefore, then the more new or fresh the angle is on some aspect of analyzation, then the more happiness it gives to, such a person. Поэтому чем больше новизна и какая-то уникальность и новаторство происходит в открытии какого-то нового аспекта их теории, их работы, тем больше радости и они получают счастье. Right? The more it gives opportunity to speculate, the better. Тем больше у них возможностей спекулировать, размышлять. And more it removes doubts so that there's no blockage to the speculation, then the better the theory. И таким образом у них находится больше возможностей устранить неуверенность в своих теориях и устранить возможности их опровергнуть. And so a very important aspect of this religion is the core principle of conclusiophobia. Потому очень важным аспектом этой религии это фобия от конечных заключений. Conclusion, yes. Because if there's a conclusion, speculation stops. Потому что если есть конечное заключение, спекуляция, размышления останавливаются. So as an individual person, they may have a belief in some other religious system. Потому как индивидуальный человек, каждый ученый может иметь какую-то другую веру в какую-то религиозную систему. But as an academic, they can't have. Но как академики они не могут иметь It has такого. to eternally go on speculating. Они постоянно должны продолжать этот бесконечный процесс спекуляций. Right? And a theory remains as long as no one finds enough holes in it that now you can't speculate with it. И теория, она устанавливается в момент, когда в ней нет никаких свободных моментов для спекуляций, неясных моментов. When I find a doubt that now it becomes you can't discuss it because there's too many doubts, then that theory goes, and the new theory that presents something that seemingly doesn't have any doubts. Значит, если я нахожу какое-то сомнение, потом появляются еще большие сомнения, и таким образом ограничивается, вообще заканчивается уверенность в этой теории, и рождается новая теория, которая якобы, в которой нет сомнений. So it just keeps changing.
Просто постоянно меняется эта теория. Like now I think we're in the postmodern period. Сейчас мы находимся, наверное, в постмодернистском So there was периоде. a before modern, Начало было перед современный модерный период. Modern period. before modern. Да, современность была. Yeah. Then there was похожа. modern. Потом была Then there was postmodern. была пресовременность, современность и потом And now it's постсовременность. postmodern. Теперь постсовременность. And so, eventually they'll probably come up with a new name. В каком-то конечном счете им придется другое название придумать. But, for now, then what to do? На данный момент, что поделать? There's too many old guys still left. Пока что слишком много пожилых мужчин, людей осталось. When they all die off and stop the stagnation, then they can give it a new name. Когда они все поумирают и перестанут стагнировать, тогда новое название You придумают. understand? Or, the economic community, then their religion is what makes money. Сообщество экономистов, их религия в том, что делает деньги. Right? So whatever makes money, that's what you do. Чтобы не приносило прибыль, этим вы будете заниматься. Right? So other religions get in the way of making money. Другие религии в их понятии мешают им зарабатывать деньги. Right? If you have a concept of being careful with your money, being thrifty, saving for the future, all these, that's bad for the economy. Например, если у вас есть такое отношение к деньгам, что вы очень экономично, очень ко всему относитесь, ищете возможности сэкономить, то для них это нежелательно. Right? Because economy works by volume. Вы считаетесь как нежелательным субъектом для экономики, потому что она работает по чем больше объем, тем лучше. So the more people spending money, then the better it works. Чем больше люди тратят деньги, тем лучше она работает. You understand? So therefore, breaking down all these different moral ideas and everything it makes money. Поэтому разрушение разных моральных идей приносит прибыль. Not that that wasn't right. Вся мораль сводится к тому, чтобы зарабатывать. Right? Does that make sense? So like this, you can take any section of society and they have a religion. Поэтому вы можете взять любую часть общества, и у них есть какая-то религия. How you dress, how you talk. Как вы одеваетесь, как разговариваете, какие ценности, как работа делается. Like this. So the whole point is we can say no, all human life's not following religion. All human life is following religion. Поэтому мы не можем сказать, в человеческой жизни можно следовать религии, а в реальности так, что вся человеческая жизнь состоит из следования религии. So it's just a difference on whether it's elevating for the human being or it's going to put them into the animal species of life. Разница лишь в том, будет ли она возвышать человека, либо поместит их в животную жизнь. Right? If they're an animal already, they just follow that. Если они уже являются животными, то им просто следуют этим. But as a human, you can either follow human religions or follow religions that will lead to being an animal. Если вы уже человек, то вы можете следовать либо человеческим религиям, либо тем, которые вас приведут в животное положение. Does that make sense? So, in other words, it's going to be karma or gyan or bhakti. Другими словами, это будет карма, гьяна или бхакти. All right? So bhakti will give an eternal result, get you out of the material world. Бхакти даст постоянный результат и выведет вас из материального мира. But by karma and gyan, you'll stay in the material world. Но путем кармы или гьяна вы останетесь в материальном мире. Yeah. Does that make sense? Yeah. So that's the whole point. So that religion, by following it, it ends in elevating to the point of love of God. В этом и есть весь смысл, что религия, следуя ей, она должна вас привести к любви к Господу. Then that is the supreme religion. Значит, это и является самой истинной религией. But not that it just does it here and there. Не так, что это там или тут действует. So as it points out, it should be unmotivated and uninterrupted. Значит, здесь указывается, что она должна быть немотивирована и непрерывна. Right? It should be eternal.
должно быть вечно. right? And without the desire for karma and gyan. И без желания кармы или гены. Right? So it doesn't have personal motive. Не должно быть личных мотивов. Developing love for God, then that is the actual natural position. That's the natural goal of all religion. Естественное положение — это развитие любви к Господу. Это является целью всех религий. Right? So Главной целью. the dog is following dog religion. Собака следует религии собак. Who's established dog religion? Кто установил эту религию? Right? God's established Бог dog установил. religion. Right? So therefore, the living entity following dog religion as a dog, not as a human, as a dog, then they're following God's laws. Даже если люди, будучи в человеческой форме жизни, следуют собачьей религии, то тогда они все равно следуют законам Господа. Right? So there's no bad reaction. Потому нету плохих реакций, плохих Didn't work результатов. out. A dog follows dog's religion. Простите, если поправка, значит, если не человек, а живое существо в теле собаки следует собачьей религии, то происходит соответствие. Right? Все в порядке. Она следует своей дарме. Right? They're following God's laws. Они следуют законам Господа. So in that way, as a religion, it's not elevating, Как религия, она не возвышает, but it creates no bad karma because they are following God's laws. но она не создает плохую карму, так как они следуют законам Господа. So by living that lifestyle, they may become purified from previous sinful activities. Поэтому, проживая такой образ жизни, они могут очиститься от предыдущих греховных реакций. You understand? So that's why it's said that a human being not following human religion, but following animal religion is actually worse than the animals. Поэтому и говорится, что если человек следует не человеческой, а животной религии, то это хуже, чем когда само животное следует своей религии. Right? Because an animal acting like an animal, that's what they're supposed to do. Поэтому если животное действует как животное, это то, чем они должны заниматься. Does that make sense? You know, if you were walking down the street and you saw a bunch of young puppies climbing a tree and jumping out of it and swinging on the swing, you'd think, this is weird. Поэтому, если бы увидели, что какая-то маленькая группа щенят, они залезают на деревья или катаются на качелях, вы бы подумали, это странно. Of course, you'd probably take a video of it and upload it on the internet. Скорее всего, бы сняли видео на телефон и в интернет выложили бы. Most likely would go viral. Скорее всего, оно бы распространилось очень быстро. Yeah. So the point is they just do dog stuff. Смысл в том, что они просто занимаются собачьими делами. Right? So as long as they're sniffing, barking, and slobbering, everybody's cool. Пока они лают и нюхают что-то и занимаются, бегают, все в порядке. Right? Yeah. So then when the human being, their religious process results in pure love for God. Религиозный процесс людей, он в конечном счете, его результат — любовь к Господу. Then that's perfection of religion. Это является совершенством религии. Right? Because an occupation is dharma. Потому ихняя деятельность, занятие, работа — это ихняя дharma. Right? Means occupation means you keep yourself busy. Занятие — это вы, значит, постоянно чем-то занят. And that maintains yourself. И это вас поддерживает, Right? работа. So dogs are maintained because they do dog stuff. Собак поддерживают, потому что они занимаются собачьими делами. Right? Собаки поддерживают себя таким путем. Right? Means you go down to wherever you get dogs these days. I don't know, where do you get them here? Где вы здесь видите You go to собак? the park and get a dog. Где вы можете приобрести собаку? Yeah, get a dog. Yeah, just where do you buy them? Because Где можно здесь different приобрести? places they have all these laws about buying a dog, like Есть разные регулировки, где in можно купить Poland. собаку.
they come and check your place. Do you Они have, are приходят your к вам, windows all, смотрят, подходит ли ваше. closed? The dog can't get out. The dog can't run in the street, get run over, and this and that. So basically, you have to be approved to get a dog. Да, есть такие службы, которые проверяют ваше место жительства, подходит ли оно для содержания собаки, хватит ли ей места, может ли она сбежать. Yeah, I'm saying there's more regulation on getting a dog than there is having a child, right? Существует больше регулировок на то, чтобы получить собаку, нежели чем ребенка. Yeah, okay. So you go to wherever the dog getting place and get yourself a dog. Значит, чтобы приобрести собаку, мы идем туда, где они есть. Now, if you bring the dog home and it starts slithering around the house like a snake and sticking its tongue out and that. Если вы видите, что приводите собаку домой, она начинает ползать по квартире, высовывать язык. Or как змея, то есть. Right, or let's say crowing like a chicken. Если вдруг начинает кукарекать. You might take the dog back to where you got it from. Скорее всего, вы ее отвезете обратно, где вы приобрели. Yeah, and say this one's defective. I want a different dog. Какая-то дефектная, странная собака, хочу другую. Right, right. So as long as it does dog stuff, you're good. Значит, пока она занимается собачьими делами, ведет себя как собака, все в порядке. Yeah. So the whole point is that because of it doing dog stuff, it's maintained. Главная идея в том, что пока она ведет себя как собака, она поддерживает. Right? You take care. Она себя поддерживает. Right? You take care of the dog and feed the dog, give it a place to stay because it's a dog. Вы заботитесь о собаке, потому что это собака. Like you said, if it does something other than dog stuff, you'll probably take it back. You won't maintain it. Если собака начинает вести как-то себя по-другому, вы не будете ее поддерживать, вы ее вернете обратно. Right? Or if it's out in the wild, it'll do dog stuff and maintain itself. Если собака будет на природе, одна бегает дворовая, то она будет поддерживать сама себя. Right? So dog stuff, so doing your occupation is how you maintain yourself. Значит, занимаясь своим делом, это то, как вы себя поддерживаете. That makes sense? Yeah. So the supreme occupation or dharma then is what develops love for God. Верховная деятельность, дharma, это то, что развивает любовь к Господу. Right? So that's why then, as a religious process, all these other religious processes were mentioned. Поэтому здесь и упомянуты как религиозные процессы, эти разные религиозные процессы. Right? Yogis, jnanis, and karmis. Йоги, гьяни, карми. But their process is not, if it's not culminating in love of God, then it's actually its purpose is not being fulfilled. Но если их конечная цель, конечный результат не является любовью к Господу, то это значит, ее цель не осуществлена. Right? Yeah. So, therefore, Krishna consciousness and giving Krishna consciousness, that's actually the perfection of all occupations, all religious principles. Поэтому распространение, давание людям сознания Кришны — это наилучшая деятельность из всех. Yeah? Okay. Then, if the members of the human society actually want peace of mind, tranquility and friendly relations between men and nations, they must follow the Krishna-conscious system of religion by which they can develop their dormant love for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Но люди, где бы они ни жили и на какой бы ступени развития ни находились, обязательно исповедуют ту или иную религию. Даже у таких племен... Pardon. I'm sorry, I'm a bit lost. Just right after that, Savai Pumso Paro. Если члены человеческого общества действительно хотят обрести мир и спокойствие и установить дружеские отношения между людьми и народами, они должны следовать религиозному учению сознания Кришны, которое поможет им пробудить в себе дремлющую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога. As soon as people do so, their minds will immediately be filled with peace and tranquility. И как только люди сделают это, в их умах воцарится мир и покой. Right, so because the idea is that if I think I'm the controller, поэтому смысл в том, если я думаю, что я верховный контролирующий, then as that grows, it creates problems. Да, по степени развития такой идеи порождаются проблемы.
Right? So as one person thinks he's more in control, it bothers other people because he tries to control everybody. Поэтому если один человек думает, что он более способен контролировать, то это доставляет проблемы другим людям, это тревожит их. Or a nation, they think that they're in a superior position, so they want to control all the other nations. Или, например, с нацией, и они думают, что они находятся на более высоком положении, они хотят контролировать другие нации. Right? So when we understand God's in control, Поэтому, когда мы понимаем, что Господь верховный контролирующий, then this creates peace. это создает покой. Right? As we think we're the enjoyer, this causes conflict. Так как мы думаем, что мы наслаждающиеся, это создает конфликт. Because whatever facility is there to enjoy, everyone wants it. Поэтому какие-либо средства не находятся в распоряжении, которыми можно наслаждаться, это создает... Сразу многие желают ими наслаждаться. So even though I may have enough facility, I see others have more, and my idea is if I get more, I'll enjoy more. Даже если у меня есть какие-то ресурсы для наслаждения, я думаю, если я получу больше, я смогу наслаждаться больше. But it doesn't work like that. You can only enjoy so much. Но это так не работает. Можно наслаждаться только какое-то определенное количество каким-то. Right? Means if you can eat 2 slices of bread, Например, если можете съесть 2 куска хлеба, even if you have 10 slices, you can still only eat 2. даже если у вас есть 10, вы все еще можете съесть только 2 Or if you куска. control all the bread in the world, Или если вы контролируете весь хлеб в мире, right? But still, it doesn't mean you'll enjoy more. все еще это не означает, что вы будете наслаждаться еще больше. But the principle of greed is I can. Но принцип алчности в том, что я могу, But in reality, it doesn't work. но в реальности это не работает. Does that make sense? Yeah, so that's the whole point. When they understand that I'm not the enjoyer, Krishna's the enjoyer, then only how much you require you'll keep, and that's being provided. Но главный смысл в том, что если вы понимаете, что не я наслаждающийся, а Кришна, вы будете получать себе столько, сколько необходимо, и это будет достаточно. Right? Means if a place is just going on in its natural way, it uses the local resources. Например, если какая-то местность, она действует по тем естественным законам, которым она должна действовать, ресурсов хватает. Right? But as it increases in the idea that I'm the controller and enjoyer, then they start to take resources from everyone else. Но если в этой местности распространяется идея, что я контролирующий и наслаждающийся, то обитатели этой среды начинают ресурсы забирать с других местностей. Right? To the point where the other areas don't have any resources, and then they rebel, and then, it's a whole mess. До того момента, когда другие местности, в них начинает не хватать ресурсов, и они начинают, появляется восстание, и да, таков результат. Like, I'm sure that you're all familiar with this principle. Последствия очень плачевные. Right? Yes. So then if one comes to that point of being satisfied, Потому если человек доходит до того идеального положения, когда он удовлетворен, one becomes peaceful. Человек обретает покой. And when you think you're the friend of all living entities, И если вы думаете, что вы друг всех живых существ, like the philanthropist, как филантроп, or others that have these various social philosophies, или другие представители разных социальных философий, then the difficulty is they're the friend, and if you're being a friend as they say you should be a friend, then you're a friend, if not, you're an enemy. Если вы хотите дружить с ними по их принципам дружбы, то они будут считать вас своими друзьями, если вы будете действовать в этих дружеских отношениях по их принципам. А если нет, не по их принципам, то вы будете врагом. Right? So many times those who claim to be the friend of everyone, they actually create more enemies than they do friends. Очень часто, что те, которые объявляют себя друзьями всех, они в конечном счете порождают больше врагов, чем друзей. Because most people don't see the process of friendship the way they do.
Потому что многие люди не видят, не рассматривают процесс дружбы таким же образом, как они. And you must see it exactly the way they do, otherwise you're not a friend. И вы должны обязательно также понимать процесс дружбы, как они, а в противоположном случае вы враг. Though they're the friend of everyone. И все еще они являются другом всех. So how that works, I'm not sure, but Я не понимаю, как это работает. yeah. So when you give up that idea that I'm the friend of everyone and that Krishna is the friend of everyone. Когда вы отказываетесь от идеи, что вы друг всех, а принимаете, что Кришна является другом всех, Then you become peaceful. тогда вы обретаете покой. Right? Krishna comes as the Paramatma. He sits in everyone's heart. Кришна приходит как Параматма и находится в сердцах всех. You have to be pretty friendly to do that. Вы должны быть достаточно дружественным, дружелюбным, чтобы такое проделать. Because we do a lot of nonsense, but still he sits there. Потому что мы занимаемся разными глупостями порой, и Кришна все равно остается в сердце. Does that make sense? Понятно ли это? You know, it's like when you're sending your parents off to the old age home, you're not going, but Paramatma is. В тот момент, когда вы отсылаете своих родителей в дом престарелых, вы с ним не отправляетесь, отправляется Параматма. You understand? So he's the ultimate friend. So when you see that he's the controller, he's the enjoyer of everything, and he's the friend, then there's peace. Потому Кришна является верховным другом. И когда вы видите, что он верховный друг, контролирующий, наслаждающийся, тогда устанавливается покой в обществе. So these are all the areas in which the living entity tries to make themselves happy. Это все те сферы, в которых человек старается действовать, чтобы обрести счастье, стать счастливым. So when they see these areas all in connection with Krishna, then they become actually peaceful. Then they can become happy. Когда человек начинает видеть все эти сферы жизни в связи с Кришной, тогда он может стать счастливым и умиротворенным. Because without peace, you can't be happy. Так как без умиротворения вы не можете быть счастливыми. Right? Means if you look at it when, let's say, any country or any society considers that they have, a good time or a golden age, it's always during peacetime, not war. Если вы посмотрите в любой пример любой страны, которая какое-то время своего существования называет как золотым веком, это всегда во время мирное времени. Unless you're the Mongols or the Zulus, like that. В исключении, если вы Mongols, если вы Genghis Khan, those guys, исключение, если вы не монголоиды или зулу. Ponies. Моголы. Yeah. You know those guys also? They've also come through here now? They didn't control here? Эти ребята не проходили здесь, не контролировали. They controlled Moscow. Они контролировали Москву. But not here. Но не здесь. Нет? So you guys were smarter. Вы, ребята, разумные. Okay. And the Turks never made it up to here. И турки сюда тоже не дошли. Up to Poland, right? Bulgaria, okay. Турки дошли до Болгарии. Там остановились. Okay, cool. Okay. Vlad did that. Vlad, you know Vlad? Bulgarian king? Or Romanian king, yeah. Румынин. Yeah, so he's kept them in Bulgaria, по имени right? Влад No Romania. Дошел до сюда. И, в общем, остановил турков. You don't know Vlad? Вы не знаете, кто такой Влад? I think you all know Vlad. Я думаю, вы все знаете, кто такой Влад. He's known as Dracula. You may know him as Dracula. Его знают как Дракула, граф Дракула, вампир. You don't know Dracula? Вы не знаете, кто такой Дракула? Не слышали? Слышали. Yeah. You won't see him around much because he doesn't like the sunlight so much. Вы не часто вы можете его видеть, потому что что-то ему не очень нравится свет солнца. Yeah. Okay. So the whole idea is, but even amongst them, it's because they're united and there's peace. Therefore, then they can go out and fight with everybody and do their occupational duty. Даже в случае этих того золотого века в какой-то стране, они в тот момент только могут чувствовать себя объединенными и идти и что-то кого-то покорять. Right? Before Genghis, then they were all just fighting amongst themselves, but he united them, so there's peace. So therefore, now they can go out and fight with everybody else. На примере Чингисхана сначала эта раса, они между собой враждовали, он их
объединил, и тогда они стали сильными и могли отправляться в войну, воевать. But still, ultimately, they don't find peace because they still think they're the controllers and enjoyers. Но даже тот момент, когда они объединились, они не нашли умиротворения, потому что продолжали думать, что они контролирующие и наслаждающиеся. And being not the friend of anyone. И они не являлись другом никого, ничьим другом. Right? So in modern society, we're the friends of everyone. We're not friends with anyone, right? В современном мире, мы ни с кем не дружим. Does it make sense? So therefore, we can see is whatever the occupational duty, when you become God conscious, and that God consciousness comes to the point of love of God, then it becomes perfect. Мы видим, что вне зависимости, каким видом деятельности вы занимаетесь, в сознании Бога, если вы следуете религиозным принципам, целью всегда является развитие любви к Господу. Okay, so in this regard, continuing, yeah, you know where we are? No? Yes? Yes. Okay. In this regard, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur warns all devotees engaged in broadcasting the Krishna consciousness movement not to speak to the impersonalist Mayavadis who are always determined to oppose such theistic movements. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур предостерегает всех преданных, проповедующих сознание Кришны, от общения с имперсоналистами Майявади, всегда настроенными против теистических движений. The world is full of Mayavadis and atheists, and the political parties of the world take advantage of Mayavad and other atheistic philosophies to promote materialism. Мир наводнен майявади и атеистами, и политические партии берут на вооружение их философию для пропаганды материализма. Right, so this shows it's opposite of what's being recommended here. Значит, здесь указывается, что это противоположное того, что рекомендуется. In other words, you as a country can't be the supreme controller. Другими словами, вы как страна не можете быть верховным контролирующим. If you're accepting that God's the supreme controller. Если вы принимаете, что Господь является верховным контролирующим. So in other words, God sets the laws. Другими словами, Господь устанавливает законы. Then each state, then their duty is to administrate that all their citizens are following God's laws. Потому обязанностью каждой страны является следование, значит, управление страной таким образом, чтобы все граждане следовали законам Господа. So it gives them a very specific authority. Потому дается очень особенный авторитет, полномочия. Enough to maintain themselves quite nicely. Достаточно, чтобы поддерживать себя на хорошем уровне. But since, as we mentioned before, due to greed, people want more than what they require. Но так как ранее упоминалось, люди всегда желают больше, чем им необходимо. So, therefore, then, by not following God's laws, they think they can get more. Поэтому просто выбирая не следовать законам Господа, они думают, что могут обрести больше. Right? Because the rule is you don't go at war with a neighboring state unless that state is somehow or another causing problem for your citizens. Поэтому принцип в том, что вы не занимаетесь войной с соседней страной, если она не доставляет какие-то беспокойства вам. Right? So in other words, if Прабу, он мне помогает, все в порядке, все хорошо. Когда вы попросите, тогда он будет помогать. Это когда он захочет. Хорошо. Все не так страшно. Все хорошо. It's all right. we're all right. We were actually finally cooperating. It's no worries. No worries. Okay. Going the Australian principle. Ничего страшного, не помогу. Нету повода для волнения. Oh well, we were going Australian, now we're not going Australian. Okay. So by not accepting God's laws, then the state can feel that they can get more.
Значит, не принимая законы Господа, страна думает, что они могут получить больше каких-то Because богатств. then you can go at war with neighboring states just because you can get their resources. Потому тогда у вас, не принимая законы Господа, вы можете просто отправиться в ближайшую страну, потому что у них больше ресурсов. You understand? So like this, then there's so many things that we said before. Economy, if we're more theistic or moralistic, then we might not be interested in certain economic pursuits. Так как и раньше упоминались разные примеры, например, с экономики, если мы больше склонны следовать морали и религии, мы можем быть менее заинтересованы в этих рассуждениях об экономике, Right? Yeah. их религии. So therefore, it says that the Mayavadis, they try to break down the theistic understanding. Потому здесь утверждается, что майявади, они стараются разрушить теистическое понимание. And we see others in positions of authority, they take advantage of this. И мы видим, что другие, они стараются как-то воспользоваться этим. So for economics, for administration, like education, all these different things, taking advantage of that allows them to seemingly get more from what they do. Поэтому в разных сферах, как экономика, как образование, они следуют этому принципу и стараясь получить больше, не следуя законам Господа. Right? But you don't get any benefit from that more. Но от этого большего никто не получает никакого блага. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is warning against associating with such people because their only business is breaking down the theistic understanding. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, он предупреждает опасаться таких людей, так как их единственной целью является разрушить теистические принципы. Okay. Sometimes they even back a strong party to oppose the Krishna consciousness movement. It just starts from a different point here. Мир наводнен майявади и атеистами, и Иногда майявади и атеисты даже используют какую-нибудь влиятельную партию для борьбы с движением сознания Кришны. The Mayavadis and other atheists do not want the Krishna consciousness movement to develop because it educates people in God consciousness. Они стремятся не допускать распространения этого движения, поскольку оно учит людей сознанию Бога. Such is the policy of the atheists. Таковы методы атеистов. Right? So here what we're meaning is theist means you accept God's laws, atheist means you don't. Значит, понятие в том, что вы теист, если вы принимаете законы Господа, атеист, если не принимаете. Right? So it's not about God's laws, it's about what we think is important. Значит, атеизм основывается в том, что не то главное то, что мы думаем важное, а не то, что как определяет важным Господь. Right? You know, like vox populi, you have that here? Знаете, принцип vox populi, голос народа. Yeah. Да. So that the whole idea is what a group of people say is reality, that's then what's accepted as law. Этого главная идея состоит в том, что то, что принимает общим самая большая группа людей, это и становится правдой. So in this context, then whichever political party or whichever group then can gain a larger following, then their concept of law or right and wrong becomes the standard. Значит, в этом контексте видим, что на примере политической партии, та, которая способна обрести наибольшее количество последователей, они, значит, устанавливают, что правильно и что будет законом. Yeah. So Prabhupada says here, such is the policy of the atheists. Таков метод атеистов. Right? There's no benefit in feeding a snake milk and bananas because the snake will never be satisfied. Сколько ни корми змею молоком и бананами, она все равно не будет удовлетворена. Right? Because they just want more and more. Потому что они всегда хотят больше и больше. And then, as Prabhupada continues, on the contrary, by taking milk and bananas, the snake simply becomes more poisonous. Напротив, от молока и бананов змея становится еще ядовитее. Kevalam visha vardhanam. Kevela vishavardhanam. No, if it's just Sanskrit, you don't need to say it. Right. I mean, unless it means something different when it's said in the local accent or something. Okay. If a snake is given milk to drink,
its poison simply increases. Если поить змею молоком, у нее только прибавится яду, Right? Because it'll take the milk, it'll convert it into poison. так как она возьмет молоко и обратит это в яд. You know, other food will nourish the snake and make poison, but drinking milk for a snake, it just makes poison. Другая еда, которой питается змея, она будет питать змею саму и произведет яд, а молоко только увеличивает яд змеи. I mean, poisonous snakes like that, so it's not that they're unhappy about it. Ядовитым змеям это очень нравится. Это не так, что они чем-то не удовлетворены. Right? Because their poison is their authority. Потому что их яд является утверждением их авторитета. Right? It means, are you afraid of snakes because they have no feet? Потому боитесь ли вы змей, потому что у них нету ног? Or, you know, it's because they have poison. Или это все же потому, что они имеют яд? Does that mean? Yeah. Okay. For a similar reason, we should not disclose our minds to the serpent Mayavadis and Karmis. По аналогии с этим не следует доверять свои мысли змееподобной Майяваде и Карме. Right, so we've already established the principle of disclosing the mind or giving Krishna consciousness to the people in general as a charity and them reciprocating by trying to understand that, apply that in their life. Значит, мы уже установили, что наивысшим процессом является распространение сознания Кришны, и тогда и обмен, общение с людьми, стараясь помочь им практиковать это. But Prabhupada's quoting the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur then warns, don't do this with the impersonalists. Но Прабхупада говорит словами Бхактисиддханта Сарасвати Такура, что we don't have intimate conversations on philosophy with the impersonalists. Что мы избегаем беседы с имперсоналистами на интимные, сокровенные темы философии. And the gross materialist. Потому что они грубые материалисты. Because they'll only use that to further their own materialism. Потому что они это используют только для того, чтобы продолжить свой материализм. Right? Because the materialistic mind is poisonous because of that materialistic purpose. Материалистичный ум, он ядовит из-за своей цели, того, что он стремится к материальному. So it only makes them more poisonous. Он только увеличивает их ядовитость. Right? Does that make sense? The demigods, they follow the Vedic culture. They elevate themselves. Полубоги следуют ведической культуре, они возвышаются. The demons on the lower heavenly planets, they also follow the Vedic culture, but not for elevation, for becoming more and more materialistic. Демоны тоже следуют ведической культуре на адских планетах, но не для возвышения сознания, а для становления более материалистичными. Right? What's the difference? В чем разница? The demigods use the benefits from the Vedic culture to offer to Krishna. Полубоги, они используют подношения, чтобы их предложить Кришне. While the demons use the benefits gained from the Vedic culture for their own personal benefit. Когда демоны используют эти полученные блага следования ведической культуре для своих личных целей. So the demigods, it's sacrifice or offering to the Lord. The demons, it's their personal gain. Поэтому для полубогов это что-то, что можно предложить Кришне, а для демонов это что-то, что можно использовать для себя, для личной пользы. Does that make sense? Yeah? Yes, Oh, you do each end separately? Sorry? Is that one finished or? I don't understand. No, that. The garland? No, the giwig. Матаджи, которая крутит Is that ветильки on its own? There's a масляные. ball at the end? Если там на кончике шарик, Okay. So you're just doing it on the tip. Okay. вы просто It's already кончик. together. Okay. Да, Yeah, все в very порядке. nice. Some people do take the thing, then they'll do this end, and make them nice, then try to put them together, and it doesn't work very good. Потому что кто-то крутит тонкую часть фитилька с обеих сторон, потом соединяет, это не очень хорошо. Right, so you have to put the cotton in the middle, put the two together, twist them, then roll it.
Потому что сначала нужно с обоих концов сделать тонкие, потом соединить. Это не очень хорошо работает. So that's what she's doing. So it works. Но то, что она делает, это действует. Okay. For a similar reason, we should not disclose our minds to the serpent, Mayavadis, and Karmis. Such disclosures will never help. По аналогии с этим не следует доверять свои мысли змееподобным Майявади и Карми. Такая доверчивость ни к чему хорошему не приведет. It is best to avoid association with them completely and never ask them about anything confidential because they cannot give good advice. Лучше отказаться от всякого общения с ними и никогда не спрашивать их ни о чем сокровенном. Они все равно не способны дать хороший совет. Nor should we extend invitations to Mayavadis and atheists, nor accept their invitations. For by such intimate intermingling, we may become affected by their atheistic mentality. Более того, нам не следует не приглашать Майявади к себе, не принимать их приглашения, потому что, общаясь с ними, можно попасть под влияние их атеистических взглядов. Right? Sangat sanjayate kama. That we may develop that materialistic mentality because that's what they're committed to. Мы можем развить это материалистическое сознание, потому что они этому следуют. Right? So, in other words, they will preach this atheistic position. Другим образом, они будут проповедовать это We're not видение. talking about the common person who's innocent. They may be following a materialistic lifestyle, but they're not preaching it. Мы можем говорить с личностями, которые следуют материалистичному образу жизни, но они невинны и они его не проповедуют. So by associating with devotees, then they may start to see the advantage of God consciousness and then take that up. Общаясь с преданными, такие личности могут увидеть альтернативу своей деятельности и понять, что такое материальное, и принять сознание Бога. But those who are committed to the philosophy of materialism, they will always preach about their position. Но те, кто очень решительно следует философии материализма, они всегда будут проповедовать эту философию. Right? In other words, those whose materialism is a lifestyle, then by association they may be elevated. А те, для кого материализм — это просто образ жизни, путем общения они могут возвыситься. But those whose materialism is a philosophy, that you have to avoid their association. Но тех, для кого материализм — это философия, их стоит избегать. Does that make sense? Yeah? Yeah. It is the negative injunction of this verse that we should refrain from giving anything or accepting anything from the Mayavadis and atheists. Этот стих запрещает нам давать что-либо майявади и атеистам, равно как и принимать что-либо от них. Right? Sri Chaitanya Mahaprabhu has also warned, Vishayira ana kaile dushta hoiman. Шри Чайтанья Махапрабху также предостерегает нас. By eating food prepared by worldly people, one's mind becomes wicked. Пища, приготовленная корми, оскверняет ум того, кто ее ест. Right? This isn't the good wicked. This is just downright nasty. Это не просто что-то странное, это что-то очень вредное. Right? So here's that because of their consciousness that carries in the food, so then we get that materialistic consciousness. So one avoids the materialistic position. So we don't discuss things confidential. We're not accepting the food. We can offer food, but we don't accept. Из-за их материалистичного сознания, которое передается пищей и сокровенной беседой, мы стараемся избегать их пищи и общения близкого. Unless one is very advanced, he is unable to utilize everyone's contribution to further the Krishna consciousness movement. Только тот, кто достиг высокого уровня совершенства, способен использовать любое пожертвование для развития движения сознания Кришны. Therefore, on principle, one should not accept charity from the Mayavadis or atheists. Поэтому нужно сделать своим принципом никогда не принимать пожертвования от майявади или атеистов. Like we see is that Prabhupada said, the example is that when I think he was in Kenya, then one very rich man there, who their family ran a distillery. Прабхупада дает один пример о одном
о человеке, похоже, из Кении, семья которого занималась бизнесом производства алкоголя. Right? Gave a big donation to Prabhupada. Они дали большое пожертвование Прабхупаде. But he didn't utilize it. He just gave it. He put it in the donation box in front of the deities. Но Прабхупада его не использовал, он просто поместил его в коробку пожертвований перед божествами. It just carries too much materialistic stuff. Потому что оно несет очень материалистичную Otherwise, he энергию. himself would manage these donations and, do different things in Mayapur, Vrindavan, and different places. В противоположном случае он сам бы как-то использовал это пожертвование, возможно, в Майяпуре или задействовал в каком-то другом служении эти деньги. But donations like this, he would just give it to the deities. Но такого рода пожертвования он просто отдавал божествам. Right? That makes sense, yeah. So indeed, Sri Chaitanya Mahaprabhu has forbidden devotees to associate even with ordinary men who are too addicted to material sense gratification. Более того, Шри Чайтанья Махапрабху запретил преданным общаться даже с обыкновенными людьми, которые чересчур привязаны к материальным чувственным наслаждениям. So even though they are not professing a philosophy of materialism, but they're too addicted, then they're just going to be so distracted and so absorbed and too encouraging for others to take part. So then even that one is very careful. Professing is like advancing the knowledge of material philosophy. No, this isn't philosophy. Oh. This is men who are too addicted to material sense gratification. Да, значит, те люди, которые слишком привязаны к наслаждениям чувств, они they are No. They're like, let's say, like a drunkard. Например, пьяница. They're not professing a philosophy. They're not standing out here in the street telling everybody should become a drunkard. Они не проповедуют этот образ жизни, эту философию. Right? It's just they're just too addicted to sense gratification. That's the problem. Yeah, it's not a problem. No, I'm just translating. Проблема в том, что они просто слишком привязаны, зависимы от этого образа жизни. Someone too addicted to drugs, too addicted to sex, too addicted to, sleeping all day. How you say slothism. Кто-то привязан к slothist. Слишком длинному сну, кто-то привязан к интимным отношениям, это такой образ жизни ленивца. Right? So we don't associate. Мы не общаемся. They may give some association, so they get prasad, or they hear the kirtan, or discuss some philosophy a little bit if there is a question. But otherwise, then we don't spend time with them. Какого-то рода общения можем давать, либо какие-то вопросы насчет философии, либо прасад, либо киртан, но мы не продолжаем эти отношения. And only as much as they can appreciate. Только в такой мере, сколько они могут оценить. Like I remember once one group of people came to the temple. Помню, была одна группа, которая пришла в a few храм. friends. Несколько друзей. And they loved taking prasad. Им очень нравилось принимать or the прасад. kirtan. Или киртан. So that went well for them. И им это очень нравилось. So you just give them the prasad, they eat prasad, they're happy. Они кушали прасад, им давали прасад, и они очень были But then довольны. some devotees sat down with them. Но потом некоторые преданные присели с ними, started discussing the philosophy. начали обсуждать философию. So they mentioned about by eating prasad, it purifies the heart, and then you can, go back to Godhead. Они упомянули, что принимая прасад, очищается сердце, и можно вернуться обратно к Господу. Right? And going back to the spiritual world, in the spiritual world, everything is based on love. There's no lust. Что можно вернуться обратно к Господу, там все духовно и отсутствует страсть, вожделение. Right? So then they went, no lust. И они удивились, как не без Right? вожделения. We don't want to go there. Мы туда не хотим отправиться. Like, what's the point? А в чем смысл? So therefore, just let them eat prasad. Be happy. Они просто позволили им кушать прасад, и на этом все закончилось. Does that make sense? So it's only how much can whatever, just that little bit to engage, that's as far as you take it. Значит, по той мере, в какой они взаимодействуют, они хотят участвовать в преданном служении, но то в таком количестве и с ними взаимодействовать. So as people are
surrender to the idea of God, developing God consciousness to that degree, then you give more and more association. Только в той степени, в которой люди готовы принять сознание Бога, в той степени стоит с ними и строить эти отношения. Does that make sense? Yeah? Yes. Still good? Brain still working? Or yeah? Okay. Like that? Okay. The conclusion is that we should always keep company with devotees, observe the regulated devotional principles. Итак, мы должны Is that a всегда... comma or a period? I can't tell. Oh, follow in the footsteps of the acharyas and in full obedience carry out the order of the spiritual master. Итак, мы должны всегда держаться общества преданных, следовать регулирующим принципам преданного служения, идти по стопам ачарьев и беспрекословно выполнять указания духовного учителя. Right, so that associating with devotees and following full obedience to the acharyas, that's then what was it, pranipata, right? Беспрекословное следование указаниям духовного учителя, общение с преданными. Right, so pranipata, pariprashna sevaya, so pranipata means that desire to know, that surrender to authority so that you can understand. Пранипата означает это желание предаться авторитету. So those who want to know about Krishna want to surrender to the authority of Krishna consciousness. Те, кто хотят узнать о Кришне, те, кто хотят предаться авторитету. Right, so that's then where we put in our association. That's where these 6 principles are applied. Это те, к которым мы задействуем эти 6 принципов. Yeah. In this way, we shall be able to develop our devotional service and dormant Krishna consciousness. Действуя таким образом, мы можем успешно заниматься преданным служением и пробудить дремлющее в нас сознание Кришны. The devotee who is neither a neophyte nor a Mahabhagavat, a greatly advanced devotee, but is within the middle status of devotional service, is expected to love the Supreme Personality of Godhead, make friends with the devotees, show favor to the ignorant, and reject the jealous and demoniac. Преданный, который уже не является неофитом, но еще не достиг уровня совершенного преданного, занимая промежуточное положение, должен с любовью относиться к верховной личности Бога, дружить с преданными, проявлять милосердие к невежественным и избегать общества завистливых и демонистичных людей. Right. So therefore, the neophyte means the Mahabhagavat will see everybody as a devotee. Махабхагавата будет видеть каждого как преданного. The neophyte tends to not see anybody as a devotee. Неофит склонен не видеть никого как преданного. While the Madhyama or the advanced devotee, then they see the position of the Supreme Lord. They surrender to the Supreme Lord. Мадьяма, в свою очередь, они видят положение Верховного Господа, они ему предаются. Right? They make friends with the devotees. Они дружат с преданными. Right, so all these activities that we're talking about here, the 6 exchanges are going on. Все 6 процессов обмена, которые мы обсуждали, они происходят. Right. They're kind to the innocent. Они милосердны к невинным. And they avoid those who are, what was that? Jealous and demoniac. И они избегают тех, кто завистливы и демонистичны. Right? Demoniac means atheistic. Демонистично означает атеистично. Because they're not accepting the theistic position. Потому что они не принимают атеистическую перспективу. So the demon, their authority is their own idea. Для демона его авторитет, его собственные идеи. Right? While the theist means it's God's idea. Для теиста это главный принцип, это идеи Господа. That's the difference. The demigod, they are called suras because they surrender to the Lord. Полубогов называют сурами, потому что они предаются Господу. Right? They make their plans. When they don't work, they surrender to the Lord. Они, когда они строят свои планы, если они не получается у них что-то, они предаются Господу. Right? The demons, they make their plans. Демоны, они строят свои планы. When it doesn't work, they just make more plans. Если что-то не получается, они еще больше планов строят. Yeah, that's all. Yeah, so that's the difference. В этом разница. Right? They don't have to have orange hair and big fancy teeth. Не обязательно должны быть оранжевые волосы и страшные зубы.
Though it probably would be quite in fashion these days. Скорее всего, это было бы очень модно в наше время. Bright orange hair standing up on your head. Оранжевые волосы торчком. Yeah? No? Yeah, okay. In this verse, there is brief mention of the process of making loving transactions with the Supreme Personality of Godhead and making friends with the devotees. В этом стихе дано краткое описание метода, с помощью которого можно установить любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога и дружеские отношения с преданными. According to the Dadati principle, an advanced devotee is supposed to spend at least 50% of his income on the service of the Lord and his devotees. В соответствии с принципом Дадати, продвинутый преданный должен по меньшей мере половину своих доходов тратить на служение Господу и Его преданным. Right? 50% of his income means on what is income for himself. That means you've paid your bills, your standard bills, what's left that you would call your profit. That's what we're talking about. 50% это те, которые остаются от того, в момент, когда вы уже оплатили все счета и выделили деньги на свои нужды. We're not talking gross, right? Мы не говорим о нетто-зарплате. All the money is called gross, right? Yeah. Все деньги, то есть So общая then what's сумма. left after your standard things? Значит, после того, как вы потратили деньги на все необходимые Paying the вам rent, вещи, paying the mortgage, paying the water, electricity, standard stuff. заплатили все счета, заплатили кредит, стандартные вещи. What's left, that's then what we're talking about. То, что осталось, это то, о чем мы говорим, это ваш So доход. instead of buying the Gucci shoes and bag, you only buy the shoes this month. Потому в этом случае, если вместо покупки Gucci сумки и туфель, в этом месяце вы покупаете только туфли. Now buy the bag next month. В следующем месяце сумку. Does that make sense? Понятно? That's how it works. Так Yeah. это работает. No? Yeah. Yeah. it Это is. достаточно справедливо. Srila Rupa Goswami has set such an example in his life. Примеру этого подал Шрила Рупа Госвами. When he decided to retire, he distributed 50% of his life's earnings to Krishna's service, 25% to his relatives, and kept 25% for personal emergencies. Решив уйти в отставку, он пожертвовал половину своего состояния на служение Кришне, четверть отдал родственникам, а оставшуюся четверть отложил на случай непредвиденных расходов. This example should be followed by all devotees. Этому примеру должны следовать все преданные. Whatever one's income, 50% should be spent on behalf of Krishna and his devotees, and this will fulfill the demands of Dadati. Какими бы средствами вы ни располагали, 50% этих средств нужно использовать для Кришны и его преданных. In the next verse, Srila Rupa Goswami informs us what kind of Vaishnav should be selected as a friend and how Vaishnavas should be served. Таким образом будет соблюден принцип Дадати. В следующем стихе Шрила Рупа Госвами рассказывает, каких преданных мы должны выбирать себе в друзья и как нужно служить вайшнавам. So any questions on what we've done so far? Yes. Есть ли вопросы? Time to time distribute books also to Mayavadis, and I accept from them money. Yeah, but and so then what do you do with this money? You go to the donut shop, Что вы делаете с этими деньгами, которые вы получаете от Some Майявади? or it goes to the temple? Куда они Or, отправляются? I used by my grihasta needs. Я использую на нужды Yeah, but- грихаст. that particular money, if you know they're like that, who are inimical to the thing, but by pride, then put that money aside, and that should be the part that you give to the temple. Это должна быть той часть, от которой вы половину отдадите храму. Yeah, so don't throw it into the pot. You keep it separate. Не забирайте себе, храните отдельно именно эти деньги, которые получаете от Майявади, So it won't burn a hole in your pocket. чтобы они не прожгли дырку в вашем кармане. Yes. Krishna talks about following Dharma in Bhagavad Gita, Swadharma, in several places, and he means in terms of three gunas. But modern society has created an impossible situation where you can not really follow your Dharma. It is even prohibited by law. Like Brahmana should be studying Shastras and educating others and living from gifts.
but accepting gifts is prohibited by law. And practically, В Бхагавад-гите говорится, устанавливаются многие принципы, по которым стоит жить, но в наше время есть регулирующие законы, которые не дают следовать этим принципам. doctors are prosecuted for accepting gifts from patients, although that is the most natural source of income for brahmanas. Докторов наказывают за взятие какого-то денег от пациентов вне кассы, но для браманов это одно из основных средств существования. Это одно естественное, единственное. Единственное естественное для браманов источник содержания. And it is not being discussed or at all, or very limited discussion in ISKCON, like we are supposed to bring in money, but there is no infrastructure. Is it a joke? How do we deal with that? We can't follow our dharma. How can we possibly follow our dharma? The entire social system is engineered to humiliate humans and to impose a slavish attitude, to make them slaves, not to develop them. How can we possibly follow Dharma in such a society? Значит, следует обзор существующей экономической системы, что она не разрешает практиковать принципы, описанные в Бхагавад-гите. You do the best you can. Делайте то, что вы можете сделать наилучшим образом. You know, you come as close as you can. Значит, продвигайтесь к следованию этих принципов самым лучшим образом, как сможете. You know, it's just like Prabhupada was traveling with the devotees on the train. Прабхупада путешествовал с преданными на поезде. And devotees were hungry. И преданные были голодны. So when the train stopped at the next station, they got off to see what was available in the station. На следующей остановке преданные отправились посмотреть, что доступно в том месте. So the only thing available in the station there was chili pakoras. Единственное, что можно было достать на этой остановке, были пакоры с чили. Right? So that's what the devotees got and what they ate. Это было то, что они купили и съели. Not ideal, but несовершенно, но you get by. Они как-то пережили это время. Because it's the devotion to Krishna and trying to please Krishna that is the actual working principle. Главный принцип — это преданность и старание удовлетворить Кришну. And the Vedic culture is giving the main principles and what is your ideal standards so that you have an idea how to use the forms to express the devotion. Ведическая культура уставляет принципы и дает вам разные способы и формы, которым следуя вы можете выражать свою преданность Кришне. So you get as close as possible. И вы должны стараться приблизиться к идеалу. So if first class is not available, use second class. If that's, then third. If not, then 10th. Whatever position you can use. Если не доступен высший уровень, то вы используете что-то второе ниже, и таким образом, если второе недоступно, третье и так далее. Yeah. So that's what you do. Так стоит действовать. Valami Mash. Yes. Statement: if we protect Dharma, then Dharma will protect you. Mm-hmm. Let's say I accept these Vedic principles, but it's very difficult to follow in this. But somehow in my mind, and I have determination to follow it. And isn't it so that somehow it may happen that Dharma will arrange for me this kind of, for my desire to follow these nice ideal principles? Will I get some help from higher authorities, or I have to surrender and get and reduce my standard? Есть такое утверждение, что если следуя Дharме, Дharма защитит меня. Но порой это бывает очень сложно. И стоит ли просто полагаться на то, что Дharma защитит меня? Или? Ну да, или мы снижаем стандарт и выбираем более низкие какие-то. Да, и выбираем более низкие, как Махарадж подсказал, да.
The principle is why are we following Dharma? Главный принцип в том вопросе, почему мы следуем Дharме. So it's technically not our standard. Теоретически это не наш стандарт. It's what's the recommended religious principles. Это рекомендуемые религиозные принципы. And so we're only following the religious principles because of how they please Krishna. И мы следуем этим принципам религиозным только потому, что они удовлетворяют Кришну. И таким образом, чтобы они удовлетворяли Кришну. As it said, we're not following these things for the benefits we'll get. Мы не следуем этим принципам ради благ, которые мы получим. So it's a matter of it pleases Krishna. Суть в том, что это удовлетворяет Кришну. So we do our best to try to do what we can to please Krishna. Мы стараемся прилагать все возможные усилия. So the devotion, that is standard. Для удовлетворения Кришны, а преданность это является стандартом. And then, according to our position in the facilities, then we do the best we can with the secondary or the medium through which we're expressing that devotion. И, соответственно, нашим условиям и нашим ресурсам мы следуем стандарту, и следуя основному и вторичному наилучшим образом. That make sense? Yeah? Okay. Anything else? Yes. Maharaj, in this purport there was a sentence: Krishna consciousness is not artificially imposed upon the heart, it is already there. Could you kindly explain how to understand properly this term in the heart if, according to philosophy, I'm not this body? Мой вопрос, вот тут было сказано, что сознание Кришны и нельзя искусственно принести в сердце, оно там уже находится. И мой вопрос, как правильно понимать высказывание в сердце, если согласно философии мы не являемся этим телом? How are you defining the heart? Какое определение вы даете слову «сердце»? I'm saying, why does the doubt come up? What's your definition of heart? My doubt come up because in the material world, people also talk about in your heart. So I feel that I don't understand this expression, this meaning in your heart, and I feel that So you're having a problem when you go to the kirtan mela, and then the kirtanier says, from the heart. Вы испытываете трудности, когда отправляетесь на киртан мелу и не понимаете, когда говорят от сердца. In this case, I understand from your heart it is like the best with the best attitude you can. В этом случае я понимаю, что от сердца это самым лучшим отношением, как можете. Я немножко в смятении. So why wouldn't that definition then work? Почему не работает для вас это определение? Because where is the attitude? В чем ваше отношение? Is it in the muscle? Разве ваше отношение это в мышце? Right, the heart muscle, is that where the attitude comes from? I don't know where is my attitude. This is okay. Okay. So you just want to know in general where it's coming. Okay. Yes. So you have what's called the chitta. У вас есть чита, which is a situation which is in the center of the body at the, what's it, 1, 2, 3, 4th chakra. Находится на 4-й чакре в вашем Where теле, all the 5 life airs are. в которой находится в воздухе жизни. The jiva is there. Джива там, Paramatma is there. там же параматма. Mind, intelligence, false ego is there. Ум, разум, ложное эго It's all там. happening there. Все там происходит. So that's what it means when the Vedas talk about the heart. That's what they mean. Вот что предполагается сердцем, когда They это don't говорится в mean Ведах. the muscle. Они не имеют в виду мышцу сердца. Okay? Yeah. Okay. Anything else? No? We're good? Yeah? Someone else?
Is it possible to go back to Godhead, remaining in here in Western world? Because we see recommendations that the best place is Holy Dham. Yeah, for if somebody is really serious about going back to Godhead, shall we try to do this? Because I'm elderly, maybe it's not for young people. Yeah, shall we do some arrangement, or we just depend on Krishna? Вопрос в том, So, yeah. Можно Я ли- переведу. Да. Я спросила, что вот оставаясь в материальном, здесь, в западном мире, можно ли вернуться обратно к Богу в этом окружении? Нам рекомендуется лучше как бы в Святой Дхаме поселиться. Вот. И должны ли мы сами какие-то делать усилия, предпринимать или понадеяться на Кришну, что Он позаботится о нас? So it's a matter of being absorbed in Krishna. Суть в том, чтобы быть погруженным в Кришну. So you remember Krishna at the time of death, you'll go to Krishna. Если вы вспомните о Кришне во время смерти, то So вы it doesn't- отправитесь к нему. Doesn't matter where you are. Неважно, где вы находитесь. But the point is do you remember Krishna? Суть в том, помните ли вы Кришну. Right? So the holy place, then naturally, it's designed where it's all about Krishna. В святом месте все расположено для того, чтобы помнить Кришну. So that's why that's the recommended place to, focus your life around. Поэтому и рекомендуют это как место, вокруг которого стоит организовать свою жизнь. Right? So whether that's, physically in Mayapur, Vrindavan, Может это быть физически, находясь в Майяпуре, Вриндаване. or then like here, this is a temple, Krishna's here, it's all here, so it's non-different from the holy place. Или как здесь храм, здесь есть Кришна, и оно не отлично от святого места. Prabhupada said the temple is non-different from Vrindavan. Прабхупад говорил, храм не отличен от Вриндавана. So by associating here, spending your time here, focusing here, then you're already in Vrindavan. Значит, проводя время здесь, общаясь здесь, вы уже во Вриндаване. Right? The advantage of Mayapur and Vrindavan is when you do walk out of the temple, you're still in Vrindavan. Преимущество Вриндавана и Майяпура в том, что когда вы выходите из храма, там вы все еще находитесь в Вриндаване и Майяпуре. Well, when you walk out of the gate here, then you're in Riga. Когда вы выходите из ворот здесь, то вы в Риге. But otherwise, if the consciousness is at the temple, you're on Krishna, then wherever you are works. Иным образом, если сознание присутствует, то Кришна с вами в любом месте. Это все действует. So it's up to the individual what works best for them. Это в зависимости от каждого индивидуально, что для них лучше всего Because работает. it's you still have to put in the endeavor. Вам все еще нужно прилагать усилия. Right? Does that make sense? Yeah. Right? Yeah. Good. Yes. Писалось, что истинная религия, цель ее это, что мы разовьем любовь к Богу. И под Богом мы принимаем Кришну. Другие религии, они что-то представляют свое. Это значит, что они не могут развить такую любовь? It is mentioned that all We mentioned that the purpose of the religion, true religion, is developing of the love to God. And we understand God is a Krishna. But other religions, they have something else above this meaning. God, something else, yeah. So, What else can there be? no, I mean, not Krishna. Someone else, not Krishna. But whether I call you Mataji, I call you Hey You, or the one in the wearing the how you say the funny gift wrap kind of bed sheet stuff. Are we not talking about the same person? Не говорим ли мы о том одной личности, и назвал бы я вас либо Матаджи, либо Хей вы, либо Матаджи, которая обернута очень разноцветным материалом. Right. So everyone's talking about the same person. Все говорят о одной личности. It's just a matter of how much they know about that person. Вопрос в том, сколько они знают о этой личности. Because at least in the Abrahamic religions, then they'll all agree God's a person.
По крайней мере, в религиях Авраама они все согласны, что Господь — это Right? личность. He lives in heaven. You can go to heaven. You can all be there and be one big happy family. Он живет в раю, вы можете отправиться в рай, все будут жить одной дружной семьей. Right? But their concept of what that relationship with God will be in that position, that's where you'll see is different. Но разница в том, что в положении по отношению к Господу. But it's not. It's том разница. we'll make the same point, so they won't say anything different than what we say. Ну, мы скажем одно и то же самое, и в принципе будем говорить об одном принципе. Right? They're talking about going to heaven. Они говорят об отправлении в рай. And we mentioned that going to heaven is an option. И мы упоминаем, что отправиться в рай тоже вариант. But if you want to have an eternal solution, then you have to go back to Godhead, Но если вы хотите вечное решение, то нужно отправиться к Богу, right, to the spiritual world. В духовный мир. And so they're not generally talking about the spiritual world, they're talking about heaven. Они обычно не говорят о духовном мире, они говорят о раю. Up in the clouds someplace, you know. Где-нибудь. St. Peter's there, checks the list. Где-нибудь Святой Петр на облаке проверяет список. Right? You know what I'm saying? So there's not really a difference there. It's just that the goal that they want is the goal that you get from good karma. Разница в том, что результат, который они хотят, это результат хорошей кармы. Right? And then those who go beyond that, then the impersonalists and that, they want to go to Brahman. Значит, имперсоналисты, они идут дальше, они хотят отправиться в Браман. So we also describe that. Веды описывают это тоже. But because they're not understanding the relationship between them and God as the eternal position, they will get bored being nothing. Но так как они не понимают то, что отношения с Богом — это вечное положение, им в какой-то момент просто станет скучно. Right? If I put you in white clothes with a, French, meme makeup, and in a white chair in a white room with bright white lights and nothing to do, nothing to eat, you'll get bored. Представьте, если я вас помещу в комнату белого цвета, все белое, там посередине белый стул, одену вас в белую одежду, накрашу белой краской ваше лицо, как французские мимы. Right? Yeah, so therefore, even though they get liberated, so-called, they'll come back because they get bored. Там скучно. И даже если они получают это освобождение, они придут обратно в мир, потому что там скучно. But when you accept the form of God as eternal and our relationship with Him based on that form and interaction, then you can go to the spiritual world and eternally stay there. Но если вы примете отношения с Богом как основное и вечное принцип, то наше взаимодействие с Ним... I forgot the last part. Anyone? How you finish this? Wouldn't have a clue. I'm already thinking of the next thing, so it's like this. Можно остаться вечно, что вечное положение — это наши отношения с Господом. Right? Because as we mentioned, the Abrahamic religions, they'll say God's a person, but you say, what's his form? It'll say they have no form. Как упоминали в религиях Авраама, если вы спросите вопрос, какова форма Господа, не будет ответа. Right? So they don't believe in the eternal form of the Lord. Они не верят в вечную форму Господа. At the same time, as long as you don't get too technical, then they accept him as a person and you can develop love and all these kind of things. So we generally talk on that, but if you get too specific, that's where they freak out. Если не углубляться в детали, а говорить о том, что Господь, да, Он личность, важно развивать любовь к Нему и так далее, но если мы начнем говорить о форме и деталях о Господе, Его личности, то они начнут беспокоиться. So with them, you just talk about God and they'll be fine. Вы с ними просто говорите о Господе, и все And будет just в as порядке. God has unlimited qualities, He has names based on those qualities, so He doesn't technically have a name, but you can refer to Him by all these qualities. Если вы начнете говорить, что у него неограниченные качества, у него разные имена, основываясь на этих качествах, если здесь могут быть какие-то непонятные моменты. Right? So Krishna means the all-attractive one. Кришна означает все привлекающий. So God's the most attractive. What's the problem with that? Поэтому в чем проблема, что Господь все But having привлекающий? explained that,
Если это объяснить, so they're comfortable. Это можно объяснить таким After образом, that, чтобы just им only удобно было. refer to God. Ну, потом можно отзываться к нему как You know, Бог, God, Lord, Бог, Господь, the Supreme, Верховный. whatever works. Любое слово, которое подходит в тот момент. Yeah. So you just talk about developing love for God. That's the main thing, because we saw that's the core point of religion. Вы можете просто говорить о том, о развитии любви к Господу, потому что, как And мы they'll all видели, это agree. главный принцип. И не No one's going to беспокойтесь. disagree. Никто не будет возражать. Yeah? Yeah. Okay. So we'll end here. We're a bit over time. Немножко. Yeah? Yeah, but you'll come tomorrow? Yeah, so then ask your question tomorrow. Okay, Jai. Srila Prabhupada ki, Srila Rupa Goswami Pada ki, Samaveta Bhaktivinoda ki, Jai Nitai Gaura Premanandi, Hari Hari Bhagavan. His Holiness Bhakti Vidya Purna Swami Maharaj ki! Jai!